oikein pontarut tulossa pariin ja sitten pelataan lisää Skyrimia, Falskaar, Quest-modia. Ja homman nimihän olisi jotain. Find more about the crystal fragment. Kyllä se hoitaa. Okei, tuossa on. Okei, eli kenellä mun pitää mennä? Kustun tässä myös. Ja muut. Tänne. Mennään tähän lähettyille. Niin voit ihan suoraan kävellä sinne, mutta säästää vähän aikaa. Tuon suuntaan siis. Kettunen junior kuoli. Lakoon Minecraft myös. Rip. Mitä oli tämä? Tämä paikka. Täällä. Ja niin. Suottapi olla. Aha. Minä. Tällainen kohtalon. Onko se ollut? Ei oo. Nekromansin kalvolla vähetään kalvo edelleen. Silleen. Siinä toinen. Tää se kimmeni. Tää helvetti. Joku ihan helvetti. Iso kalvoinen tyyppi. Ei saa heitettyä. Tuosta on sprikkan hommat. Joka on se varmasti ihan hauska. Aha, tää onkin piilosoli tuolla. Ai no, täällä on tää, missä näitä munkkeja assuvat. Hey, hello. What can this humble monk help you with? Mitä sä teet? I help Brother Thorlo tend to the priory and keep order in our pursuit of knowledge. Though, I can't say I've done that job very well recently. There used to be another prior here, Brother Vernon. While we wanted to research slowly and cautiously, he wanted to rush through, using whatever magical items we obtained without restraint. On top of that, he wished to learn anything he could about magic, regardless of its source. His worst vice was that of necromancy. His ways finally caught with him, and he accidentally harmed 2 other priors. We expelled him immediately from the monastery, and stripped him of his status as a prior. We sent him on his way, letting him grab only a few things from his room. However, we know there was more. We are all convinced that Brother Vernon had some sort of a lair or refuge around the priory. It's probably a place where he hid things and conducted a lot of his unorthodox research. But we have been unable to find it. Really? You would do that for us? Thank you. We know he hid somewhere on the grounds, just not where. You can ask around if you have to. Some of the other priors may know something of use. Please, bring me anything of interest that you find. Okay. Until later. Aivan. Se on varmaan tätä pätkeksessä. Susien kautta ollaan ihan. Hän on kyllä. Okei. Ilmeisesti pitää vaikka se on tästä tutkia.
Ei jäätävältä yritän yhtä hommaa tehdä se loppuun ja toiseen. Staying safe? Jaha. Safe travels. I have to go. Wherever it was, I doubt it was inside of the Priory. They aren't any good places. He would want plenty of space to try things. Aivan, se. Be safe. Armoria. Maraa, talous sekä Dibeolle. Okei. Eli... Vaatit. Tämmöistä. Tässä on vähän tuon. Katsotaan, ideat löytyy ekalla. Se mukaan. Nyt sitten. Story. You open the book to read it and mysterious crystal falls out from space between some of the pages. You place it back in the book. This would be not interesting program. Okay. I have finally done it. I have located the long-lost Daedric artifact known as the Dream Crystals. However, I have run into a problem. There is some kind of protective magic shielding them from our world. They are useless to me in this state. Luckily for me, my recently expeditions into the magics of necromancy have allowed me to meet some brilliant individuals. I will show them crystals and see if they will. I will show them the crystals and see if they will help me decode the magic itself. Within magics within. I have shown the crystals to I have shown the crystals to my companions, and they are as eager as I am to unlock the magic within. There are 5 crystals, so I will be keeping one, and we will be sending off the others to various groups. Not only must we do this quickly, but we must keep them separate. If they fall into the wrong hands, I will never be able to use them. The incantations on them are tricky, but I have faith that we will be able to remove them soon enough. It is then that I will be able to utilize them. I am not yet sure for what, but I will come up with something. Perhaps to boost my necromancy. An undead servant? Can you imagine joy in that? Someone to clean up after you, serve your meals, and give you a hand, without having to feed or care for them, or any worry for their happiness. I can't see why anyone wants such a thing. Or perhaps even a boost to the local guard. Imagine the power in numbers having an army of the undead at your disposal. That will certainly help settle the conflict in this land. We shall find a use, I am sure of it. The research goes well. We have broken the seal on one crystal. I am close to decoding my own as well. We make good progress. I have moved my research into a small cavern behind the priory. The others are made uneasy whenever I express interest in such artifacts or the study of the undead. I am unsure why. They seem overcautious in their endeavor. This angers me greatly. They are throwing away so much potential. The world could be changed by this magic and the study of such arts. Why they must cast negative stigmas on them, I do not understand. Regardless, I will show them. I will unlock the magic of the crystals myself, and I will show them how helpful it can be. I will soon return to Volgren Keep. Here I may begin the practice of using the crystals as we break each seal. I am very excited to use them, as they have already shown great effects. Mind control, adjustment, and even manipulation of the world around the user. Such power must not be wasted. I will not allow it to be wasted. Okei, otetaan tää.
Näin. Olisiko täällä muuta? Paljon tekstiä. Jee, tää on tällainen. Hyvä paikka. Se on siellä. Katso mitä minä löysin. Huh? Oh, excuse me. I was deep in thought. Löysin Vernan piilopaikan. Vähän päiväkirja oli siellä. Katso mitä sisällä on. What is this? Some kind of a crystal. I must do some reading on this. Please, give me a day and then return. I will need your further assistance. Oh, and here, for your time thus far. Thank you. Okei, 50. Until later. Otetaan se puun vielä 20 minuuttia. Aikamoinen. Saadaan pysäytettyä pahaa maailmaa. Koska me olemme hyvä maa. Me emme tapaa viattomia. Vain ne, jotka ansaitsevat. Eli se on spändidit ja muut sellaiset kiusaa normaaleja ihmisiä. What brings you to the Priory? Joko olet suorittanut tutkimuksia? Yes, I have, and I'm afraid the situation is not good. The crystal is a fragment from something called the Dream Crystal. It is, I fear, a Daedric artifact. It can be used by the holder to create an alternate world of limited scale in the planes of oblivion, wherein the user may create anything they could possibly dream of. The crystal was discovered long ago and shattered into 5 pieces. Onto these 5 pieces was placed an incantation, sealing the dark magic within and preventing their use. It would appear that somehow Vernon has found the crystal shards. He sent 4 of them off to be studied by his pupils, the lowly necromancers that plague the land. However, it appears when we threw him out that he did not have time to reacquire this one, though we caught him sneaking around here. So he tried. Mikäs suunnitelma? Onko tämä se, mitä kehittää tulos? Not directly. We knew he was toying with powerful artifacts, but not this one in particular. I'm surprised he even found it. Even worse now, his cult has 4 of the pieces. They're probably trying to break the incantation, which has most likely worn down over the years. So, we need to get those fragments from them. The problem is that I haven't a clue where they might be, and there is no way to track them. That's why I was hoping you, the traveler, could search for them. Keep an eye out, and if you acquire them during your travels, bring them to me. Any place with necromancers may have one of the shards. If you find such a place, search it, or ask around the nearby settlements. The crystals probably move around as the necromancers try various things on them. Return once you have gathered all 4 shards, and we will decide how to proceed. Pian siinä. I'll be waiting here. Until later. Sellainen. And so Talos reached out and gave him a hand. The father to tend to his land. Tehdään niin, otan tätä videota vielä. Tehdään se reissu tänne päin, koska mä oikeastaan voisin käydä siellä. Joten mä sinne edelleenä episodisia. Joo. Tää varmasti käyntä eri luolia läpi, että kun on tuolla olisi yksi luola. Se toki kartalle, että täällä on pikkainen, mutta se miksi tappaa. Tossa mökki. Oi, että täältä. Juutukautta mitä rankkaa hommaa. Tää on mukava harrastus.
että suosittelen kokeilemaan. Se vaatii näitä ohjelmia, jotka sitten maksaa. Ja täytyy silloin se iso OBS on. Tykkää just käyttää tällaisia ohjelmia, joissa achievement unlock. Nyt otetaan jotain poison. Kolme karttua. Täällä on kuullut hirveä okei. Testi. Okei. No. Lähdetään olemaan muuta. Pistetään tallennusta. Jatketaan eteenpäin. Tervetuloa porolla tai sellainen. Täällä jotain. Hauska olisi täällä, jos olisi joku hirveän pelin paranassa, niin se asetti kätkettynä. Täällä on tää luo. Surround Axe Readout. Se heti semmoinen. Okei, eli me tätä kautta. Täällä päin. Tässä on luola. Times like this, I truly appreciate the joys of a warm fire and a stiff drink. Surround Axe. There's a cave here. Think we should check it out? Kiitos. Kohta vain tulossa. Ja juu. Täällä on linnake. Saatti peressä sitä käy. Nyt on ihan hyvä kenttä. Kyllä on teks poikkaa kyllä näin. Miten mun armori hommata? Aseitahan voi hommata armori. Tässä on näytös, näin olisi pakko. Nyt on niin tapainen. Nyt vaan sen puhut sitä. Jota eikä odota. King of Fear, one hand press. Jaa. On hirveä täällä siitä. Koskaan ei lähtisi käydä. Käy täällä. Kaatu.
enemmän. Mä muutaman haluan Watch. Seuraatko? Eivät seuraa. Kahvelu laittaa. Et asunut sisälle en vähän edes. Aina täytyy katsoa joka paikkaan, koska Erkudessa on pelin paras voi ihan missä. Tosi muuten tää lähtee olla tämä pelin paras miekka. Ja tulee. Kohta ei se on tää. Ei täällä. Tää vähän lisää. Tää yhteyttä vähän ja sitten lopetetaan jakso. Jee. Manor. Porkunnar Manor. Tää on tämmönen kartano. Sitä kartanoa tullaan jatkamaan ensi kerralla käydä tutkimaan vähän sisällä. Mitä me löydämme. Mut joo, ei tässä mitään. Nähdään ensi videossa, se tulee kun tulee tyyliin. Se on. Moi moi. Voi.